Hello பசங்களா வணக்கம் and welcome நான் தான் உங்க மாஸ்டர் டீச்சர் நிவேதா here to make bio learning very simplified. So நிறைய பேர் நேத்து comment sectionல please do human health and disease chapter ன்னு கேட்டிருந்தீங்க. NCERT line by line questions தான் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் பசங்களா. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நானே அந்த NCERT லைன் பை லைன் பார்க்கும்போது பசங்களா I just found out எவ்வளோ வித்தியாசமான questions கேட்கலாம். Okay, what are the different possibilities of questions they can ask ன்னு எனக்கே ஒரு புது டைமென்ஷன் ஒன்று வந்துச்சு பசங்களா. So I thought this is going to be a hit series. இப்போ வேணா நிறைய பேர் அதை பார்க்காம இருக்கலாம், but in the future I promise this is the one which is going to help you a lot பசங்களா. Okay, so what we want to do, we want to learn our NCERT. So one way to learn NCERT without much என்ன சொல்றது ஒரு repetition ஒரு monotonous-ஆ படிக்காம இந்த மாதிரி ஒரு revision பண்ணீங்கன்னா it's going to be so very useful for you guys. Okay, so நேத்து பண்ண மாதிரி இன்னைக்கு செஷனோட PDF it's absolutely available in the link. Okay, you can go check out the description. In the description la ஒரு link கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, அதை போய் நீங்க check out பண்ணி you can write your own test soon after watching this live. Yes, a very good evening. Hi everyone. Hi. So எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? 90 days strategy start பண்ணிட்டீங்களா? So எத்தனை பேர் சீரியஸா நீட் எக்ஸாம்க்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க? Please do let me know in the chat section. So கொஞ்சம் early-ஆ தான் வந்த ஒரு 2-3 minutes. So let's get things settled in சொல்லிட்டு. So எத்தனை பேர்ப்பா சீரியஸா படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க நீட் எக்ஸாம்க்கு? சொல்லுங்க பசங்களா. எஸ், குட் ஈவினிங். ஹாய் நிவேதா. ஓ நைஸ். ஐ எம் குட். நீங்க எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஹாய் கிரேசி டூட். நீங்க எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி போயிட்டு இருக்கு ப்ரிப்பரேஷன்? ஐ திங்க் தே ஆர் டெல்லிங் பை ஃபெப் இந்த வீக் எண்டுக்குள்ள தே கேன் ரிலீஸ் யுவர் அப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல. லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். Okay, so human health and disease with a new dimension. Okay, so இதுல என்ன நம்ம முக்கியமா பார்க்க போறோம்னா ஒரு லைனும் எப்படி ஒரு பாசிபிள் கொஸ்டினா மாறலான்றதான் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த PDF உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கு. You can go download this PDF from the link, okay, that is given in the description below. So soon after this session I want you guys to download it. இல்ல இன்னொரு வாட்டி NCERT படிக்கணும்னாலும் படிச்சுக்கோங்க, படிச்சுட்டு இந்த டெஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க பசங்களா. Yes, preparation is going good. Yes, I am good. Okay, shall we start பசங்களா? Can I get some fire in the chat section? எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ please do wait for me till the end. Okay, so 100 questions, 100+ questions இருக்கு. Okay, ஒரு questionக்கு யாரு டான்னு பதில் சொல்றான்னு பார்க்கலாம். So that just shows நீங்க NCERT-ய கரைச்சி குடிச்சிருக்கீங்கன்றதுதான் உங்களது ஒரு இண்டிகேஷன் பசங்களா. It's going to boost your confidence. Okay, yes, we will go into the session பசங்களா. Let's not waste even a minute. Okay, the first one, it was thought that the person with dash belong to hot personality and would have dash. Ready with the answers. Takkan answer பண்ணுங்க பசங்களா. நான் வெயிட் பண்றேன். I will give chance for my dear students to answer. Yes. Okay, நான் இன்னும் பெண்ணே ஆன் பண்ணல. It is black bile. இந்த வாட்டி யாரும் NCERT book open பண்ணக்கூடாது பசங்களா. So be very honest to yourself. Don't open your NCERT. Okay, yes, black bile and fever. Super. இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான question. The blood circulation, ரெண்டாவது question பசங்களா. The blood circulation was discovered by, who discovered blood circulation? So he was the one who disproved this humor hypothesis. யார் அது பசங்களா? Who discovered? It starts from the letter W. The person's name starts from, very good. William Henry, correct? Yes. The next question. Biology stated that dash influences through dash and dash system our immune system. Okay, yes. ஏதோ வரும் மேம். Okay. See, William Henry. Okay, எல்லாருமே ஹானஸ்டா இருக்கலாம். NCERT book நானும் பார்க்க மாட்டேன், நீங்களும் பார்க்காதீங்க. எந்த அளவுக்கு நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுதுன்னு பார்ப்போம். Okay, yes. இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பசங்களா? Biology stated that dash influences through dash and dash system our immune system. So இது ஒன்னு ஹெல்ப் பண்றேன். Mind. Okay, mind influences through immune and endocrine system. Immune system and endocrine system. Okay, clear? Yes.
Next question. Diseases can be broadly classified into dash and dash. This is very easy question. This is very easy. Diseases can be classified into dash and dash. See, என்ன சொல்றாங்க இங்க நம்ம மைண்ட் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணோம் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டமையும் நம்மளோட எண்டோக்ரைன் சிஸ்டமையும் சொல்றாங்க. எஸ், others, what are others doing? டக்கு டக்குன்னு டைப் பண்ணுங்க பசங்களா. Infectious and non-infectious. Okay, clear? Yes. Shall we contagious, non-contagious? Okay, அத வந்து இன்னொரு பேரும் இருக்கு. Infectious and non-infectious க்கு communicable, non-communicable எல்லாமே ஒரே விஷயம் தான். So infectious னா என்ன? It spreads from one person to another. Non-infectious doesn't spread from one person to another. Okay, session குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் இந்த செஷனை லைக் பண்ணிருங்க பசங்களா. Okay, we will continue. This is very easy. ரொம்ப அசால்ட்டா ஆன்சர் பண்ற questions. Okay, disease causing organism are called. ரெண்டு வேர்ட் இருக்கு. Yes, very good Roslyn, very good Mani, very good. Pathogens. Okay, பாப்போம் எத்தனை பேர் டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்றீங்க. இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு. Does anyone know what are the other name for pathogens? Anybody? This is out of NCERT. NCERT லயும் இருக்கு, அங்கங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. It starts with the letter G. We call it as germs. Okay, disease causing agents are called germs. Illa, we also call it as antigens. Okay, but the more appropriate answer is pathogens. Okay, next, dash is a pathogenic bacterium which causes typhoid. இதெல்லாம் உங்க finger tipsல இருக்கணும். தூக்கத்துல இருந்து எழுப்பி கேட்டாலும் நீங்க இத சொல்லணும், right? Salmonella typhi. The answer is okay. Then these pathogens generally enter the what? Small intestine. Okay, சில பேர் டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்றீங்க. நான் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்கீங்க. Super. I encourage this. Okay, dash and death may occur in severe cases of typhoid. இது யார் சொல்றீங்க? Mani, super Mani. It is intestinal perforation. Okay, ma'am, intestinal perforation na enna ma'am? Can anyone tell me what is intestinal perforation? நான் இத பத்தி பேசியிருந்தேன் when I was taking this chapter. So intestinal perforation na unga intestine la irka mucus, intestine la irka and the entire mucosal layer is also affected. Okay, that is what we call it as intestinal perforation. Okay, dash is a confirmatory test of typhoid. Vidal. இதெல்லாம் PYQs ல கேட்டிருப்பாங்க. Which of the following is true about typhoid? Which of the following is false about typhoid? Yes, intestine gets perforated and damaged. Okay, it can even be fatal. Okay, this intestinal perforation can cause death. In the initial cases, it can be treated. Okay, or stage anapro, it is very difficult to be treated. And how is this typhoid actually spreading? How is this typhoid spreading? Contaminated water and food. Okay, that is the major cause for typhoid, especially in meat. In the palaya meat, palaya chicken, adala sell பண்றாங்க தெரியுமா பசங்களா? That can result in typhoid. Okay, let's go to the next question பசங்களா. Bacteria like dash and dash are responsible for the disease pneumonia in humans, which infects the alveoli dash of the lungs. சொல்லுங்க பசங்களா. Very good. Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. ரொம்ப முக்கியம். Okay, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. ரெண்டுமே. Okay, Haemophilus influenzae. Okay, they affect what? They affect what? They affect the alveoli walls. Okay, என்னோட alveoli affect பண்ணும். சாதாரண cold cough வந்து என்னோட upper respiratory tract infect பண்ணும். ஆனா pneumonia will cause a damage in the alveolar walls. It causes the accumulation of fluid in the alveolar walls. Yes, alveoli, which infects the alveoli, the wall of the lungs. Okay, yes, correct. Next, a healthy person acquires the infection by inhaling the dash released by an infected person. So we call it as droplets, or as someone said, it is also called as aerosol.
மேம் ஏரோசால்னா என்ன மேம்? ஒருத்தவங்க வந்து தும்புனா அவங்க தும்பும் போது அத்தனை பாக்டீரியா வந்து அவங்களோட அந்த டிராப்லெட்ஸ்ல இருக்கும் பசங்களா, and that can be easily breathed by the other person and they can also get infection. Okay, dash are some of the other bacterial disease in human. சொல்லுங்க பசங்களா, which are the other bacterial diseases in human? Pneumonia, அப்புறம் உங்க typhoid is there in the syllabus and they have also mentioned these names. Who will tell me the names of the other bacterial diseases? Don't see NCERT pasangla, do not see NCERT. What are the other diseases? 13. No, Diplococcus pneumonia also causes pneumonia, no? Doctor said. Can you name other diseases? You have plague, okay, dysentery or dysentery, and diphtheria. This is what is given in your NCERT. Okay, they are some of your bacterial disease. So idha thavara you also have your cholera, okay, and tetanus, and you have food poisoning. They are all examples for bacterial infection. Good evening, good evening. புரிஞ்சதா பசங்களா? Amoebiasis is not bacterial. Amoebiasis is protozoan. We will discuss about that. புரிஞ்சதா? இந்த 13th வந்தா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு ஆன்சர் பண்ண. I hope it is clear. இதை ஏன் மேம் நீங்க இங்க சொல்றீங்க? இந்த மாதிரி கூட கொஸ்டின் கேட்பாங்களா? எப்படி கேட்பாங்கன்னா பசங்களா, which of the following is not a bacterial disease ன்னு கேட்பாங்க, or which of the following is a bacterial disease ன்னு கேட்பாங்க. அப்போ போய் you can't tell, they have not given in NCERT. They have mentioned, ஒரு லைன் கொடுத்திருக்காங்க. The thing is they have not explained the symptoms about it. Okay, yes. Shall we move on? Shall we move on pasangla? Can I get some fire in the chat section? Can we continue now? 13 questions mudichachi. Yes. So shall we continue? Okay. Papom, இந்த question யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்றீங்க? ரொம்ப ஈஸி ஆக்சுவலா. Dash causes common cold. முதல்ல who is causing common cold? Yes. Answer please. சொல்லுங்க பசங்களா. They infect dash and dash passage but not the dash. What virus? What virus? It is a virus called rhinovirus. Okay, rhinovirus causes common cold. Superb. They infect the dash and dash passage. They infect the nasal cavity. Listen to me very carefully. Okay, and upper respiratory tract. முக்கியமா அவங்க upper respiratory tract வந்து ஃபுல்லாவே இன்ஃபெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட். ஓகே, பட் நாட் த லங்ஸ். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஹைலைட் ஆன விஷயம். எஸ், கரெக்ட் கரெக்ட் சம்ரித்தா, வெரி குட் வெரி குட். They do not infect the lungs. Respiratory and nasal passage. Super, super. Okay, then question number 16. இதுக்கு எல்லாருக்குமே ஆன்சர் தெரியணும் பசங்களா. Malaria is caused by Plasmodium vivax, Plasmodium malariae and Plasmodium falciparum. Okay, yes. எனக்கு முன்னாடி எல்லாருமே ஆன்சர் பண்றீங்க. சூப்பர் சூப்பர். Yes, malaria is caused by dash, is malignant and can be dash. Very good. Falciparum, very good. Falciparum. ஏன் இந்த Plasmodium falciparum நம்ம malignant ன்னு சொல்றோம்னா, here the word malignant denotes it is very dangerous. Okay, it can cause death. Okay, next question. Very good. Fatal. Fatal na death nu eludana, fatal nu eludana. Okay, fatal nu eludira. Any confusion? Okay. Plasmodium enters the human body as dash through the bite of dash. Okay, yeah, then I have already answer kudutite. Okay, only this one. What is it? Yes, yes, very good. Sporozoids. Okay, vera color use pandra. Sporozoids. Where do they enter? That is the next question. Female mosquito, from the bite of female Anopheles mosquito. ஏன் female நிறைய வாட்டி explain பண்ணிருக்கேன், because female need human blood for reproduction. Okay, malaria பத்தின question ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. So this can come in your exam. Okay, yes. The parasites initially multiply within the dash and then attack the dash, resulting in the rupture.
Please don't see your NCERT. Now try to answer. Very good, very good. Superb, superb. They live within the liver, okay, and attack the RBC, resulting in their rupture. Superb, okay. Don't remove, okay. பரவாயில்ல, எல்லாருமே கத்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம். You are also learning. Yes, hepatic cell, இல்ல hepatocyte, both are correct. Okay, the rupture of RBC is associated with the release of toxic substance called hemozoin. Okay, which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days. Super answer பண்றீங்க. Doctor said continue. Okay, yes. Malarial parasite requires 2 hosts dash to complete its life cycle. Who are the 2 hosts that the malarial parasite needs? Very good. 3 to 4 days. Super. Super. 3 to 4 days தான் உங்க NCERT ல கொடுத்திருக்காங்க. So we will blindly follow what is there in the NCERT. Okay? Yes. Very good. Who are the 2 hosts pasangla? Human and mosquito. Okay, and dash is a vector too. Mosquito வந்து ஒரு host, mosquito வந்து ஒரு vector. So it has dual role. Vector என்ன பசங்களா? Can anyone tell me what is a vector? It is going to help in carrying the disease causing pathogen. Yes, very good. Okay, புரிஞ்சதா? Can we continue? Can we move on to the next question? இன்னொரு விஷயம். I don't know if I have discussed this or interesting information. People who have malaria do not suffer from sickle cell anemia. Why? இல்ல தப்பா சொல்றேன். People who have sickle cell anemia do not actually suffer from malaria. Why? Yes, carrier of a disease, vehicle of a disease. ஏன் பசங்களா sickle cell anemia இருக்கவங்களுக்கு மலேரியா வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது? நான் இது ஒரு செஷன்ல சொல்லியிருந்தேன். எந்த செஷன்ல ஞாபகம் இல்ல. Yes, very good. Very good. உங்க sickle cell anemia-ல உங்க RBC வந்து இப்படி sickle shaped இருக்கும். Okay, so this malarial pathogen which lives inside the RBC cannot complete its life cycle. Yes, their RBC is sickle shaped and doesn't fit for it. They cannot complete their life cycle. Super, super, very nice, excellent pasangla. So next polama. Yeah, 𝒕𝒕𝒔 histolytica is a dash parasite in the dash of human which causes dash. Okay, 𝒕𝒕𝒔 histolytica எப்படிப்பட்ட ஒரு parasite? Is it bacterial? Is it fungal? Is it protozoal? அந்த மாதிரி கேக்குறேன். Very good. இந்த ஒரு clarity இருந்தாலே போதும். It is a protozoal parasite. Super. Okay, and in the okay, it is protozoan. 𝒕𝒕𝒔 histolytica. Amoeba, protozoa. Okay, in the large intestine இங்க தான் வச்சிருக்காங்க. Okay, they can ask you, இது ஒரு statement based question கொடுத்துட்டு large intestine பதிலா they can give you small intestine. Okay, so you have to remember it lives in the large intestine pasangla. Okay, and it causes amoebiasis. இந்த amoebiasis இன்னொரு disease, இன்னொரு பேரு இருக்கு. It is called amoebic dysentery. Okay, புரிஞ்சுதா பசங்களா? புரிஞ்சுதா? Next, dash act as mechanical carrier. I have some new person here, Nancy. Very good. Okay, enna pasangla? Ascariasis is caused by ascaris. I think you got confused between ascariasis and amoebiasis. Yes, doctor said. Okay, it is house fly. Kekalam. Epdi kekalam. They can ask you, mosquito is the carrier of amoebiasis in kekalam. Right or wrong? It is wrong because housefly is the carrier of amoebiasis. Yes, typhoid is small intestine. Very good pasangla. It's dark. You are trying to do the right method of learning. Compare and study. எப்பவுமே அது வந்து உங்க மைண்ட்ல இருக்கும். Okay, long term memory is comparison. So நான் இப்ப வரைக்கும் எது படிச்சாலுமே compare பண்ணி படிப்பேன். Okay, that's helping you. இப்ப ரெண்டு விஷயம் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன். Okay, typhoid small intestine. Okay, amoebiasis large intestine. Okay, yes. Next, ascariasis, an intestinal parasite, causes what? It causes ascariasis. Okay, ascariasis எப்படிப்பட்ட ஒரு disease? Ascariasis எப்படிப்பட்ட ஒரு disease? It is a helminthic disease. Ma'am, helminthic na enna ma'am? What is helminthis? Tell me what is helminthis. Is it platyhelminthes or aschelminthes?
சொல்லுங்க பசங்களா. helminthic disease-na platyhelminthisa, 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒆. Helminthis means what? Worms. Okay. So when I talk about helminthic disease, it is both platyhelminthis and 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒆. Okay. புரிஞ்சதா பசங்களா? Yes. Symptoms of ascariasis include internal bleeding, muscular pain, fever, anemia, and this is very, very important. It is blockage of intestinal passage. Okay, intestinal passage. So இதை எப்படி நான் கம்பேர் பண்ணி படிக்க போறேன்? இங்க பாருங்க, my typhoid bacteria causes perforation of intestine, whereas my ascariasis causes the blockage of intestinal passage. So try to remember these two. இது ரெண்ட கனெக்ட் பண்ணி ஒரு question form பண்ணி உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம். Yes. Yeah, you guys are doing a great job. நிஜமாலே பசங்களா, இந்த lesson அப்படியே you have just remembering every line. Okay. Next. Dash the filarial worm causes filariasis. Which are the filarial worms pasangla? Wucheria bancrofti. Okay, and Wucheria malai. Okay, yes, clear? படிச்சு ரொம்ப நாள் ஆகுது மேம். ஆனாலும் பரவாயில்ல, இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க, நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஆன்சர் பண்ண முடியாட்டி கவலைப்படாதீங்க. ஜஸ்ட் சி வாட் ஆர் த ஆன்சர்ஸ். கண்டிப்பா பசங்களா இது எக்ஸாம் டைம்ல உங்களுக்கு உதவும். எஸ், சிம்டம் மட்டும் மறந்து போகுது மேம் எல்லா டிசீஸ்க்கும். அதுவா இதுவா? எஸ், கரெக்ட். நிறைய விஷயம் அப்படிதான். அதுக்கு தான் இப்படி கம்பேர் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, எஸ். நவ we will move on. This is an interesting question. The filarial worm lives in the dash of the dash and the disease is called dash or dash. எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பசங்களா. அந்த ஒரு சின்ன புக்ல எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. சில பேஜஸ்ல அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. எஸ் மேம், நாளைக்கு லோகோமோஷன் அண்ட் மூவ்மெண்ட் MCQ பண்ணலாமா? எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணலாம் பசங்களா. ஓகே, எஸ். The filarial worm lives in the lymphatic vessel, okay, of the lower limb, and the disease is called elephantiasis or filariasis. Super, very good, very good. Okay, அது என்ன பண்ணோம்னா என்னோட lymphatic vesselsல போய் blockage பண்ணும். அதனால there will be, it will also affect my genitals and my leg. Okay, so there will be swollen appearance in the leg which looks like elephant leg. அதனால அது elephantiasis ன்னு சொல்றோம். Next question. Okay, many fungi belonging to the genera dash and dash. 3 genera இருக்கு. எத்தனை பேர் அதை கரெக்டா சொல்றீங்கன்னு பாப்போம். Who will tell me the correct 3 genera that is given in your NCERT book of fungi which is responsible for ringworms? Yes, very good. Microsporum, then epidermophyton. Super. Epidermophyton, then trichophyton. Super. Okay, trichophyton. These are the 3 genera of fungi which is responsible for ringworm. Okay, dash and dash help these fungi to grow, which makes them thrive in the skin folds such as those in the groin or between the toes. What is this? Superb. Fungi nale warm, heat and moisture. Yes. Next question. This is something interesting. In the light of recent widespread incidences of the vector-borne Aedes mosquito, diseases like dash and dash are there in many parts of the world. 2 diseases are spread, filariasis so digenic tane. Yes, digenic. Yes, very good. Superb. It is dengue and chikungunya. So dengue chikungunya questions idla enala include panna mudiyala. Okay, but when I do a week quiz I'll include. Okay, புரிஞ்சதா பசங்களா? So how is it going? We have completed 30 questions. So how are you guys feeling? Confident? That's what I want. Okay, that confidence is going to boost your performance like anything பசங்களா. புக்கை வந்து ஓபன் பண்ணாதீங்க. ட்ரை டு ஆன்சர் இட் வித்தவுட் சீயிங் த புக். ஓகே, பாப்போம் இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குன்னு பாப்போம். தேங்க்யூ. எஸ், see this.
இந்த fish பேர். Introducing fishes like dash in the ponds that feed on mosquito larvae can control mosquitoes. Yes. Superb, superb. Yes, thank you, thank you. இது என்ன ஒரு G ல இருந்து ஒரு பேர் ஸ்டார்ட் ஆகும். Very good, very good. Gambusa. Gambusaன்ற ஒரு fish. Gambusis, correct? Sorry. Gambusis is the kind of fish. Gambusawa, Gambusiawa. I think it's Gambusia, right? Yes, it is Gambusia. Spellings ரொம்ப முக்கியம். Okay? Yes. So this fish, when introduced into stagnant water bodies, can kill all the mosquito larvae. So இந்த mosquito control பண்ணதுலதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Yes. The use of vaccine and immunization program have enabled us to completely eradicate a deadly disease. நம்ம முந்தா நாள் தான் படிச்சோம், சண்டே தான் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன். Okay, deadly disease like smallpox. Okay, one more example I gave on that day class, polio. Okay, யார் பசங்களா who discovered vaccines? Anyone remember that story? Anyone remember that story of smallpox vaccine? Who did that? Yes. சொல்லுங்க பசங்களா, polio, correct. Edward Jenner. Okay, Edward Jenner was the hero of vaccination. Okay, அவர் இல்லாட்டி இப்போ இந்த உலகத்துல இந்த அளவுக்கு மெடிசன் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குமான்னு தெரியாது. Yes. Next, dash is dash type of defense that is present at the time of birth. Okay, dash is ரெண்டு dash இருக்கு பாருங்க. ரெண்டு dash இருக்கு பாருங்க. What is that? What is that answer? Dash is dash type of defense that is present at the time of birth. Okay, ஒன்னு வந்து innate. சரியா? ஒத்துக்கிறேன். நம்ம time of birth. இது என்னது? யாராவது சொல்றீங்களா? புக்க பார்க்காம சொல்லணும். Dash is dash type of defense that is present at the time of birth. Acquired கிடையாது. இது innate. Birthல இருந்து இருக்கு. Anybody? It's non-specific. Okay? So innate is non-specific type of defense that is present at the time of birth. It's dark. Superb. Right answer. Dash on our body is the main barrier which prevents the entry of microorganism. Idu romba easy. Thank you. Okay, dash on our body is the main barrier which prevents the entry of microorganism. Romba easy. Adu andha class edukumbodha sonne skin. Right? So in the skin enna pasangala, it is the largest organ of your body. எப்போ வந்து ஒரு pathogen நமக்குள்ள வரும், நமக்கு ஏதாச்சும் hurt ஆயிருந்தா, I would have told you this earlier also. Yes, absolutely correct. Next, mucus coating of the epithelium lining the dash and dash tracts also help in trapping microbes entering our body. So there is a mucus lining that is present in your epithelium. Where are they present in the question? Okay, சொல்லுங்க. Who will tell me the answers? மூணு இடத்துல வந்து இந்த mucus epithelium இருக்கு. எங்க இருக்கு? Very good. Superb. Okay, they line your respiratory tract. Okay, urinogenital. Okay, and very good, GIT, gastrointestinal tract. Okay, respiratory, urinogenital and my gastrointestinal tract, they are all lined with mucus. Why is this mucus there? It is going to trap the pathogen. That is very important. Dash in stomach, dash in the mouth, dash from eyes, all prevent microbial growth. யோசிங்க. Dash in stomach, dash in the mouth, dash from eyes, all prevent microbial growth. Superb, Dr. Sid. Acid. Enna mari acid pa? What acid is present in the stomach? Then you have saliva. Then you have tears. Okay, இதெல்லாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு response? Is it a physical barrier or is it a physiological barrier? Can anyone tell me? What is this? Tears, saliva and HCl. Very good. சொல்லுங்க பசங்களா, let's discuss something about it. Is it a physical barrier or a physiological barrier? Anybody? It is a physiological barrier பசங்களா. என்ன? What is special about this acid? This acid is HCl. It is that concentrated பசங்களா. So உங்க கை வந்து அந்த, like if you touch that acid, your hands get burnt.
It is that concentrated, okay? So definitely your germs will die, okay? Then you have saliva and tears. யாராவது சொல்ல முடியுமா? What is special? Yes, physiological barrier, absolutely correct. What is special about the saliva and tears? என்ன மேம் saliva immunity கொடுக்குமா? அது வந்து disease தானே மேம் spread பண்ணும். Saliva எப்படி மேம் immunity கொடுக்கும்? Can anyone tell me? Yes, its pH is very, very low. சொல்லுங்க பசங்களா, சலைவாலையும் டியர்ஸ்லயும் ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. நான் இன்னும் ஒரு வேர்ட் சொன்னீங்கன்னா நீங்க வந்து கெஸ் பண்ணிடுவீங்க. I will put the first letter L. Very good, very good. Lysozyme. Okay, lysosome இல்ல lysozyme. லைசோசோம்ன்றது ஒரு செல் ஆர்கனலே. லைசோசோம்ன்றது ஒரு செல் ஆர்கனலே. லைசோசைம்ன்றது ஒரு என்சைம் பசங்களா. இது எப்படிப்பட்ட என்சைம் மேம்? This is an antibacterial enzyme. Okay, so salivary, yes, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். லைசோசைம். லைசோசோம்ன்றது ஒரு செல் ஆர்கனலே. லைசோசைம்ன்றது ஒரு என்சைம். So அதுக்கு தான் if anything falls into your eyes, உங்க கண்ணுல இருந்து தண்ணி வரும்ல, ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும்ல, நீங்க ஃபீல் பண்ணாட்டியே தண்ணி வரும்ல. Why? Because it's a way of innate immune response to remove the pathogen பசங்களா. Lysozyme is an antibacterial enzyme. புரிஞ்சதா? Yes. Okay, இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன். லைசோசோம்க்கு சொல்றேன், ஒரு நிமிஷம். Lysosome is cell organelle. அந்த suicide bags of cell ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. Yes or no? புரிஞ்சதா? லைசோசைம்ன்றது ஒரு enzyme. Okay, it is an enzyme. Where is it present? It is present in saliva and tears. இப்போ clear ஆயிடுச்சா? It's dark. Is it clear now? Okay, next question. Certain types of leukocytes of our body like dash, dash and dash. இதுல வந்து what are leukocytes? WBC. Okay, which are the leukocytes which are involved in cellular barriers? Very good, very good. Polymorphonuclear leukocytes, PMNL. Okay, then monocytes. அப்புறம் இன்னொரு dash இருக்கு இல்லையா? There is one more also, right? Macrophage. Macrophages இங்கே கொடுத்துட்டு. Okay, PMNL and monocytes. Okay, can we continue? Lymphocytes. Correct. Super. Lymphocytes. Okay, இது ஒண்ணு நானே மறந்துட்டேன். I'm sorry. Okay, so PMNL, monocytes, lymphocytes. Okay, yes. Shall we continue பசங்களா? Okay, natural killer cells அது கூட இருக்கு. Yes, 4 இருக்கு actually. PMNL, monocyte, lymphocytes, natural killer cells, macrophages. So இந்த எல்லா WBC என்ன பண்ணும்? What are all these WBC going to do? They help in phagocytosis. Okay, so what is phagocytosis? Anybody? What is phagocytosis? இன்னொரு விஷயம் பசங்களா, இந்த lymphocytes வந்து adaptive immunityல தானே வருது. NCERT விடுங்க, கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. lymphocyte உங்க B cell, T cell அதெல்லாம் adaptive immunityல தானே வருது. Yes, natural. One type of lymphocyte is natural killer cells. Okay, lymphocytesல 3 விதம் இருக்கு. B lymphocyte, T lymphocyte, natural killer cells. Yes, engulfing pathogens. Okay, next question. Dash cells secrete protein called dash which protect the non-infected cell from dash infection. We will see how many of you will answer it. Dash cell secrete proteins called dash which protect the non-infected cell from dash infection. Right? What is the answer? Okay, நான் இது ஒரு word எழுதிட்டேனா நீங்க எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. I will wait. Okay, this is interferons. Very good. Interferons. Which cells produces? Virus infected cell. Okay, virus infected cell which protect the non-infected cell from further viral infection. Okay, protein name interferon. Superb. புரிஞ்சதா? Next, very good Nancy, very good. Okay, when our body encounters a pathogen for the first time,
It produces a response called dash, which is of dash. First time உங்க பாடியில ஒரு pathogen வந்தா அந்த response பேர் என்ன, which is of dash. Okay, primary, இன்னொரு blank, it is primary immune response. Okay, which is of very good, low intensity. Okay, அதுக்கு தான் நமக்கு first time எந்த infection வந்தாலும் அதிகமான symptoms வரும். Yes, subsequent encounter with the same pathogen elicit a high intensified response. What is that called, pasangla? The next one is secondary. Okay, secondary ki இன்னொரு பேர் இருந்துச்சு, anamnestic ன்னு நினைக்கிறேன், anamnestic response. Okay, anamnestic ன்னு தெரியல, ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. Anamnestic response. Okay, adaptive immunity, am I correct? Yes, I'm correct. Okay, correct. Okay, anamnestic inga n varanum. Yes, adaptive immunity is dash and have dash. இந்த யாரை fill பண்ணுவீங்க? Who will fill this? Adaptive immunity is dash and have dash. Yes, very good, very good. Pathogen specific, or we'll just simply put it as specific. And have memory. Correct? They have memory. The other one did not have memory. Yes. Okay, adaptive immunity is specific, okay, and have memory. This I picked it up from NCERT line. Acquired correct da. Okay, in a way acquired is also correct. Okay. Yes. We will move on. The primary and secondary immune response are carried out with the help of two special type of lymphocytes present in our blood. No problem, no problem. You're answering so well. Don't lose your confidence. You're answering very well. Okay, dash and dash, very easy pasangla. B lymphocyte, T lymphocyte. Okay, next question. The B lymphocyte produce an army of protein in response to pathogen into our blood to fight with them. These proteins are called, anybody? Superb, very nice. Yes, very good. It's dark. Very good, Nancy. Very good. எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Very good, Samriddha. Yes. இந்த ஆன்டிபாடிக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, அது யார் சொல்லுவீங்க? What is the antibody otherwise called? We discussed this on the other day also. What are antibodies otherwise called? Antibodies இன்னொரு பேர் என்ன பசங்களா? It starts with the letter I. Very good. Immunoglobulins. Okay, where are they present? They are present in the plasma of blood. Okay, antibody ன்றவுடனே உங்களுக்கு இந்த keywords எல்லாமே ஞாபகம் வரணும். Okay, each antibody molecule has dash, two small called dash and two longer called dash. Okay, has 4 chains. Okay, two small called light chain and two longer called heavy chain. So, rendu light chain, rendu heavy chain. Yes, it is denoted easy and ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா H2L2 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இத கூட ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம். 4 peptide chains. Yes. Okay, the 4 chains உடனே 4 peptide chains ன்னு எழுதிக்கலாம். Yes, very good, very good. புரிஞ்சதா பசங்களா? Shall we continue? So, we have completed 43 questions. எவ்வளவு time ஆச்சு? Can anyone tell me how much time? What is the time we started and what is the time now? Yes. An antibody is represented as H2L2. This can be a question. Okay, next. Because these antibodies are found in the blood, the response is also called as. Enna pasangala solrom in the response? Antibody mediated response is also called as something. Can anyone tell me what is it? Anybody? It starts with the letter H. It starts with the letter H. 40 minutes. Okay, thank you. Thank you for updating. Okay, very good. இதை வந்து நம்ம humoral
immune response in solro because it is happening through your blood. The antibodies are produced in the blood, released in the blood. That is why we call it as humoral immune response or humoral immunity we call it as. The dash is responsible for graft rejection. This is ரொம்ப முக்கியமான question. Hi Janice, hi. Tell me the answer for 46th question. Dash is responsible. Very good Samriddha. Others. What is graft rejection? Samriddha, can you tell me what is graft rejection? It is cell mediated immunity. Okay? Yes. What is graft rejection? Whenever we have spoken about it multiple times. So what is graft rejection? When a person has an organ transplanted pasangla, if or kidney transplant or liver transplant aayirukna, avanga body ku, avanga immune system ku and the pudusa vandirukka organ vandu or foreign. So what it does, my immune system goes and attacks that new organ and it rejects. That is what we call it as graft rejection. Tissue not match. Yes, correct. Okay. Then antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called. Antibodies are produced in the host body. Yes, correct. Tissue not match ஆனாலும் அப்படி ஆகும். Okay, இல்லாட்டி நார்மலாவே எந்த ஒரு organ transplant பண்ணாலும் அவங்களோட immune system, because it is not its bone, right? Tissue match ஆயிருந்துச்சுன்னா response வந்து கம்மியா இருக்கும், immune response. Okay, yes. It is called active immunity. Superb. எவ்வளவு அழகா படிச்சிருக்கீங்க பசங்களா நீங்கெல்லாம் NCERT. ஆன்டிபாடி என்னோட பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா அதோட பேர் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி. ஆன்டிபாடிஸ் எனக்கு ரெடிமேடா கிடைக்குதுன்னா அதோட பேர் பாசிவ் இம்யூனிட்டி. வெரி குட். Okay, so when ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign antigen, it is called passive immunity. Okay, clear pasangla? Any doubts? Okay, very good Nancy, very good. Okay, we'll continue. The yellowish fluid dash secreted by the mother during the initial days of lactation has abundant antibodies dash to protect the infant. Yes. Thank you. Yeah, enna pasangla inga yellowish fluid is called what? இப்போ வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னா the first few months the milk will be rich in antibodies. What is that milk called? Superb. நிறைய பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்றீங்க. Colostrum. Super பசங்களா. Has abundant antibodies. இது எல்லாருக்குமே தெரியும். IgA. Okay, next. The fetus also receives some dash from the mother through the placenta during dash. சொல்லுங்க பசங்களா. The fetus also receives some dash. Very good. This is antibodies. Okay. Through the placenta during pregnancy. Okay. Romba kashtapada venda. Next, we are moving on to vaccination. Slowly we are moving on to vaccination. The principle of immunization or vaccination is based on the property of dash of the immune system. நான் சொல்றேன் பசங்களா, இந்த ஒரு லைன் ரொம்ப முக்கியம் NEET எக்ஸாம்க்கு. Okay, it's very important. எப்படி நம்மளால vaccination பண்ண முடிஞ்சது? Because of one property of my immunity. What is that property? Superb answer. It is memory. So memory matram illati, we couldn't have even thought about vaccination. Yes. Superb. Next, in vaccination, a preparation of antigenic protein of pathogen or dash are introduced into the body. What do we call? Nariya irukku pasangala. Partially killed. Okay, inactivated. Nariya per irukku. Inactivated pathogens. Okay, yes. Weakened. Yes. Nariya words. You can fill it with the appropriate word according to the option. Okay, ma'am, directa inoda pathogen infect panna enna ma'am avo, inject panna enna ma'am avo, you will get the disease. But what is the whole principle vaccination la? Enakku disease varakudadu, ana enakku immunity varano, enakku oru memory create avano. That is the whole point. Hi Amrita, correct. Hi Amrita Varshini, yes. Shall we continue pasangla? 52 questions mudichitom pasangla. Takku முடிச்சிட்டோம், right? So we are saving your time
That's very important. Next question. The antibodies produced in the body against antigen would dash the pathogenic agent during the actual infection. சொல்லுங்க பசங்களா, இதுக்கு ஒரு வேர்ட் இருக்கு. ஒரு வேர்ட், ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு வேர்ட். எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு. நல்ல வேளை ஞாபகம் வந்துருச்சு. Yes. Does anyone know? You should not open NCERT. No. No, it is not encounter. Textbook la irukka word. Encounter correct da? Yes. Very good. Very good. Neutralize. Okay, answer enna pasangla? They neutralize the pathogenic agent during actual infection. Okay? Yes. Shall we move on? I am also enjoying it. Okay, I'm actually having more fun here. Next. The vaccines also generate memory dash that recognizes the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of dash. The vaccine also generates memory dash. Enakku ஞாபகம் வந்துருச்சு. Yes, it is B and T cells. Superb, superb. Massive production of lymphocytes? No, it is massive production of lymphocytes. ஒரு விதத்துல கரெக்ட் தான். Lymphocytes produce ஆகிதா antibodies produce ஆகும். Antibodies. Okay, superb, superb. Next question. If a person is infected with some deadly microbe to which a quick immune response is required, as in tetanus, we need to directly inject. எத்தனை பேருக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஐரன் ஆப்ஜெக்ட்ல அடிபட்டு போய் ஒரு டிடி இன்ஜெக்ஷன் போட்டுட்டு வந்திருப்பீங்க? How many of you have got a TT injection? Yes, how many of you have got a TT injection? First tell me that. I have got it. ரொம்ப சின்ன வயசா இருக்கும்போது. Yes, what is a TT injection பசங்களா? Anybody? Anybody? It's antitoxin இல்ல அது antibody ன்னு கூட சொல்லலாம். Yes, yes. So இங்க வந்து inject the direct antibodies. Okay, or antitoxin. Okay, antibodies or antitoxin. ரெண்டுமே absolutely correct ஆன word. Okay, tetanus injection, TT injection ன்னு சொல்லுவோம் அது. இல்ல? Okay, shall we continue? Shall we continue? அது ஒரு காலம். ஆமா, அது என்னமோ கரெக்ட் தான். அது ஒரு காலம். You guys are still young, okay? So you can enjoy your life. Yes, we will move on. Dash has allowed the production of antigenic polypeptide of pathogen in dash or yeast. Okay, what is this question, ma'am? Dash has allowed எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு. I remembered. Okay, hi Vani. Okay, எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு பசங்களா. Dash has allowed the production of antigenic polypeptide, okay, of pathogen in dash or dash. Superb, superb. அது வந்து நம்ம பயோடெக்னாலஜின்னு சொல்லலாமா? பயோடெக்னாலஜில தான் கொடுத்திருக்காங்க NCERT ல. Biotechnology has allowed, okay, the production of antigenic polypeptide of pathogen in bacteria or yeast. Okay, biotechnology correct da, RDNA technology correct da. Dash vaccine is produced from yeast. இது என்ன பசங்களா? recombinant vaccine ஆ இதுக்கு ஆன்சர்? இது கொஞ்சம் யாராவது சொல்றீங்களா? Dash vaccine is produced from yeast. இருங்க, I couldn't remember it suddenly. What is that vaccine? What? Hepatitis B. Super. Thank you. Thank you. Okay. Hepatitis B. Hepatitis B vaccine. So this could be a potent question in your NEET. Ma'am, இதெல்லாம் NCERT bookலயா ma'am இருக்கு? ஆமா பசங்களா, NCERT book ஓட lines are very, very powerful. Yes. Hepatitis B. Thank you. Okay. The dash of the immune system to certain antigen present in the environment is called the dash of the immune system to certain antigen in the environment is called. So either first fill பண்ணிரலாம். It is called allergy. Right? What is that? What is the first dash? Yes? What is the first dash? இது allergy. அப்போ இது the response. Okay, the response of the immune system to certain antigen or exaggerated response. We can keep it like that. Hypersensitivity in solvo. Okay, then the substances to which an immune response is produced are called allergens. Okay, the antibodies produced to these, these na allergic reaction. So allergic reaction la enna antibody produce ஆகும்?
Absolutely. IgE. ரொம்ப correct. IgE is the antibody. இத மட்டும் மறந்துடாதீங்க. IgE, allergic response. IgA, breast milk, cholesterol. Okay. Remember these two things. Very important. Okay. Can we continue, pasangla? So how is the energy now? Can I get some energy in the chat section? Yes. Before we go to the next set of questions, 60 question முடிச்சிட்டோம் பசங்களா? Yes, I think it should be 1 hour now. Yeah. We will continue. Allergy is due to the release of chemicals like dash and dash from the dash cells. This is a very important NEET line. கண்டிப்பா நீட்டுக்கு இந்த question கேட்கலாம். Allergy, why is this allergy caused? Let me see how many of you will answer it. Very good. One is histamine. Other one. Very good. Histamine and serotonin. So histamine and serotonin from dash cells. Okay, we are super fast. 50 minutes da irka. Okay. Yes. From what cell? Mast cells. Sila per basophils nalu correct. Mast cells or basophils. Okay. Yes. NEET all correct. Very good. Samriddhi very good. Nancy very good. Histamine, serotonin and mast cell. Mast cell nalu okay da. Basophil option la irundhalum basophil correct da. The drugs like, the use of drugs like dash and dash quickly reduce the symptoms of allergy. எனக்கு ஒரே ஒரு drug தான் ஞாபகம் இருக்கு. வேற யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? Antihistamine. Okay, which ரெண்டு drug எனக்கு மறந்துருச்சு. Does anyone remember? Steroid. Okay, then one more. Let me see who will fill. Adrenaline. Super, Jancy, super. Adrenaline. Okay, this could also be a potent NEET question. நான் நேத்து தான் என்னோட antihistamine dose முடிச்சேன். Right? I had severe allergy. So yesterday only I completed my antihistamine dose. Yeah. Next one, steroids. Antihistamine, steroids and adrenaline. Okay. Next, genetic and other unknown reason, the body attacks dash. This results in the damage of the body and is called dash. Yes. What is the answer? இதுக்கு வந்து antihistamine, steroid, adrenaline. Okay. Yes. Adrenaline or adrenaline. இதுக்கான answer என்ன பசங்களா? Genetic and other unknown reason, the body attacks dash. This results in the damage to the body and is called dash. Very good. Super. Attacks cells. Okay, and is called autoimmune disease. Okay. Dash is a very good, its own cells. Yes, superb. Self cells nu sollalam. Okay, நம்ம immune system க்கு ஒரு beautiful ஆன property இருக்கு பசங்களா. It can distinguish between self and non-self. Okay, so when that property is disturbed, that is when this autoimmune conditions arises. Yes. Can anyone tell me dash is an example of autoimmune disorder? What is an example of autoimmune disorder? இது எல்லாருக்குமே தெரியும், கரெக்ட்டா? Rheumatoid arthritis, RA, right? அத தவிர can anyone think of any other autoimmune disease? இத தவிர can anyone think of any autoimmune diseases? Yes. Anybody? Myasthenia gravis, locomotion and movement la படிச்சிருப்பீங்கல்ல. It's an autoimmune condition. It affects the neuromuscular junction. Superb. Yes. Pernicious anemia, diabetes is also a kind of autoimmune disease. இப்போ சமந்தாக்கு ஒரு autoimmune condition இருந்துச்சு, myositis. Right? Actress Samantha, she also suffered from myositis. So they are all some of the autoimmune conditions. But arthritis is a very severe form of autoimmune condition, pasangla. So what will happen? Your joints will be affected. அவங்கனால நடக்க முடியாது. Okay? அவங்க bones எல்லாமே ப்ராப்பரா தான் இருக்கும். அந்த jointsல பிரச்சனை இருக்கிறதுனால அந்த jointsல fluid accumulation, your synovial fluid ஒன்னு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், இல்ல synovial fluid ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அதனால நடக்கிற ஒரு ரொம்ப சிவியரான கண்டிஷன் தான் rheumatoid arthritis. Yes. Myositis. Can we continue பசங்களா? Yes or no? Okay. யாரெல்லாம் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ கொஞ்சம் லைக் பண்ணிருங்க பசங்களா. The immune system also plays an important role in dash disease and dash. What is this? The immune system
plays an important role in dash, dash disease and dash. Solunga. Myositis of Samantha. Yes, we will remember it like that. But now she is recovered. Okay, now she has recovered very well. அது பார்த்தாலே தெரியுது. இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பசங்களா? The immune system plays an important role in dash, dash and dash. Okay? Organ transplantation. Then சொல்லுங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க. Plays an important role in organ transplantation. The graft rejection ன்னு கூட எடுத்துக்கலாம். Okay? Organ transplantation. Forgot, ma'am. Okay. Others? Anyone who remember? Others? Okay. So the immune system plays an important role in organ transplantation. I think it's graft rejection. ஒன்னு வந்து graft rejection ன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் யாரா செக் பண்ணி சொல்றீங்களா? எனக்கு அவ்வளவு கிளியரா ஞாபகம் வரல. Autoimmune condition. Okay, allergic reaction. Oh, very good, very good. Okay, இத ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு mnemonic வச்சுக்கலாம். Okay, it is organ transplantation, allergy, okay, and then one more is autoimmune condition. Okay, so we can remember it as AAO, A square O. It's not graft, that's what I cancelled it. Okay, next, lymphoid organs. These are organs where origin and dash of lymphocytes occur. So there are two kinds of lymphocyte, correct? So B and T lymphocyte occur. So இப்போ நம்ம வந்து immune system குள்ள போறோம். Immune systemல primary lymphoid organ, secondary lymphoid organ ன்னு ரெண்டு organ இருக்கு. That is what we are going to discuss. AOA, that is also easy. Okay. Yeah. இப்போ சொல்லுங்க பசங்களா. The primary lymphoid organs are dash and dash, where immature lymphocytes differentiate into dash lymphocytes. This is easy. Which are the primary lymphoid organ? Anybody? Bone marrow, okay, and thymus. Okay, bone marrow and thymus. Very good. What happens here? The immature lymphocytes will differentiate into mature lymphocytes. Okay? Yes, antigen sensitive lymphocytes. Antigen sensitive is the word that's given in NCERT. Okay, so என்ன ஆகும்னா பசங்களா இது ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு ஆன்டிஜன் என்னோட பாடியை என்டர் பண்ணுது. Okay, அப்பதான் என்னோட B lymphocyte and T lymphocyte, both of them will mature. Okay, and as they said, they produce antigen sensitive lymphocytes. Okay, what do you mean by mature here? Antigen sensitive lymphocytes. Okay, next, after maturation, lymphocytes migrate to secondary lymphoid organ like dash ரெண்டு organs சொல்லணும். What are the other secondary lymphoid organs? Okay, tonsils, Peyer's patch, appendix, that is also a secondary lymphoid organ. Lymph nodes, spleen, very good, very good. Okay, lymph nodes and spleen. Yes, the secondary lymphoid organ provides the site for interaction of lymphocyte with the dash, which then proliferates to become dash. With dash, with what will it interact? With what will it interact, pasangla? With antigen. Okay, and then which mature to become? What is the answer here? Antigen, yes. Which mature to become antigen sensitive lymphocytes. Okay, yes, antigen sensitive or specific kuda varala. Next, the bone marrow is antigen sensitive lymphocytes. Okay, the bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including dash are produced. Pasangla, bone marrow la or mukkiyamaana process nadakudhu. Does anyone know that? Does anyone know that? Effector cells. Effector cells. Okay, okay. Effector cells is given in NCERT. Okay, pasangla. Effector cells. So this word also they can ask. Okay. Effector cells in எழுதிக்கோங்க.
antigen sensitive cells ஒண்ணுதான் effector cells ஒண்ணுதான் ஆனா NCERT ல effector cells ன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நம்ம அதை மாத்த வேண்டாம் அதை அப்படியே படிச்சிருவோம் okay yes now tell me the bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including dash are produced lymphocytes correct இது வந்து lymphocytes தானே yes lymphocytes are stem cells ஆ NCERT ல கொடுத்திருக்கிறது stem cells oh okay is it stem cells or lymphocytes tell me now like NCERT la kuduthirukadhu okay lymphocytes fine and what is the entire process called the process is called erythropoiesis ரொம்ப முக்கியம் நேத்து கூட ஒரு ஹார்மோன் லெசன்ல பார்த்தோம் your juxtaglomerular apparatus produces a hormone called erythropoietin yes okay next the thymus is a lobed organ located near the dash and beneath the dash இதுக்கு ஆன்சர் எனக்கு நல்ல வேளை ஞாபகம் வந்துருச்சு it is located near the heart and it is present beneath the chest bone okay next both bone marrow and thymus provide dash for the development and maturation of dash yes breastbone illa sternum chest bone breastbone both are correct okay ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் chest bone breast bone okay நீங்க NCERT அவ்ளோ கிளியரா படிச்சீங்கன்னா we'll go with breast bone sternum yes சொல்லுங்க பசங்களா both bone marrow and thymus provides dash for the development and maturation of dash is it provide the sites for the development and maturation of B and T lymphocytes am I correct microenvironment oh okay fine so microenvironment so specific ah padikanum yes the spleen is large bean shaped organ it mainly contains dash and dash the spleen is a large bean shaped organ it mainly contains dash and dash only T lymphocytes தான் கொடுத்திருக்காங்களா oh okay but we'll write B lymphocyte பசங்களா ஏனா bone marrow இருக்குல்ல okay it mainly contain phagocytes and lymphocytes superb it mainly contain lymphocytes and phagocytes okay dash as a filter of the blood by trapping dash microorganism dash acts as a filter of the blood by trapping dash microorganism yes spleen okay by trapping dash microorganism the microorganism which is present in my lymph okay lymph la irka microorganisms correct blood borne microorganism lymphocyte edhupa lymphocytes and phagocytes konja question number போட்டு சொல்லுங்க yes so it is blood borne microorganism so எவ்ளோ ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கணும்னு பாருங்க பசங்களா blood borne microorganism so here it is spleen yeah next set of question dash also has a large reservoir of erythrocytes dash also has a large reservoir of erythrocytes this is also spleen okay okay next there is lymphoid tissue also located within the lining of the major tracts called idoda per enna pasangala can anyone tell me 76th it starts with M malt very good mucosal associated lymphoid tissue it constitutes dash of the lymphoid tissue in human beings it constitutes dash of the lymphoid system in human beings 50% okay it is the largest lymphoid tissue yes okay next question AIDS is caused by the dash
a member of group of virus called dash which have an envelope enclosing the dash. சொல்லுங்க பசங்களா. AIDS is caused by virus. Okay, it's a member of group of virus called retrovirus. Okay, which have an envelope enclosing the RNA. Am I correct? Am I correct? Yes. Done? Yes, RNA as the genome. Super, super. We are now moving on to AIDS and cancer. Okay, இப்போ AIDS and cancer பத்தி clear-ஆ படிப்போம். There is always a time lag between the infection and appearance of AIDS symptom. This time period may vary from ஒரு time duration கொடுத்திருக்காங்க உங்க NCERT ல. யாருக்காவது தெரியுமா? What is, we call that as window period. அத நாம என்னன்னு சொல்றோம்? Window period ன்னு சொல்றோம். Does anyone know that window period? நான் போன கிளாஸ்ல கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன். It is few months to years. Okay, in bracket they have given 5 to 10 years. So அது அப்படியே NCERT ல இருக்க மாதிரியே படிச்சிரும். Yes, 5 to 10 years. The virus enters into dash where RNA genome of the virus replicates to form viral DNA with the help of the enzyme dash. இது ரொம்ப முக்கியம். Tell me this. இது enzyme எல்லாருக்கும் தெரியும். Reverse transcriptase. Everyone knows this enzyme. I want you to tell this. Very good. Super. பசங்களா, முதல்ல வந்து எங்க போகுது என்னோட HIV virus? என்னோட HIV virus is going into macrophage. Then it is going and affecting T cells. Okay? Yes. It is macrophages. Clear-ஆ எழுதிடுறேன். Macrophages. So macrophages என்றது என்னது? ஒரு phagocyte. Okay? Yes. புரிஞ்சதா பசங்களா? இந்த enzyme ரொம்ப முக்கியம். Reverse transcriptase. HIV enters into dash, replicates and produces virus progeny. The progeny virus released into the blood attack other dash. ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே ஆன்சர் தான். Will you explain NCERT diagram now? Which diagram you want me to explain? Can you tell me, Samriddha? Yes, இது ரெண்டுத்துக்குமே T lymphocyte தான். TH. Both are TH. Okay? புரிஞ்சதா? Helper T lymphocyte. TH na helper T lymphocytes. Okay? இங்க இது மட்டும் ரொம்ப first ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. முதல்ல என்னோட வைரஸ் வந்து அட்டாக் பண்றது macrophages. Macrophagesல இந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு புது வைரல் பார்ட்டிகல்ஸ் போய் எங்க போய் அட்டாக் பண்ணோம்? TH செல்ஸ்ல போய் அட்டாக் பண்ணோம். I will explain. Okay? வெயிட் பண்ணுங்க. எனக்கு end of the videoல எனக்கு ஒரு ரிமைண்டர் கொடுங்க. கண்டிப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Okay? Yes. We'll continue. Due to decrease in the number of dash, the person starts suffering from infection that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium, virus, fungi and even parasites like. It starts with the letter T. நல்ல வேளை எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு. மேம் ஒரு நாள் லைஃப் சைக்கிள் டயக்ராம் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ஹோல் NCERT. அது ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன், உங்க வீடியோல தனியா இருக்கு. லைக் ஐ டிட் இட் ஆன் சண்டே அண்ட் மண்டே, 2 நாளுமே அதுதான் பண்ணேன். ஒரு வாட்டி வேணா போய் பாருங்க. இப்பயும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஐ வில் டெஃபினெட்லி டேக் யுவர் சஜஷன். வெரி குட், வெரி குட். டாக்ஸோபிளாஸ்மா, இது நல்லா ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. ஓகே, ஸோ என்ன ஆகும்னா இந்த ஹெச்ஐவில எய்ட்ஸ்ல the person's immunity is completely compromised பசங்களா. அதனால சாதாரணமான இன்ஃபெக்ஷன் கூட அவங்களுக்கு வந்து கியூர் ஆகுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். எஸ், a widely used diagnostic test for AIDS. Very very important question for NEET. சொல்லுங்க பசங்களா, இதுக்கான ஆன்சர் என்ன? question number 83 கான ஆன்சர் என்ன? What is the answer for question number 83? Very good. ELISA. யாராச்சும் எனக்கு ELISA full form சொல்றீங்களா? What is the full form of ELISA? நேம் டிஃப்ரெண்டா இருந்தா நல்லா ஞாபகம் இருக்கும். எஸ், அதோட முக்கியமா நான் மறந்துடக்கூடாது. நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லும் போது அதை மறந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஞாபகம் வச்சிருந்தேன். பட் ஸ்டில் I forgot little things here and there. ஓகே, வயசு ஆவ மெமரி கம்மி ஆயிட்டே வருது. வாட் டு டு? Okay, enzyme linked immunosorbent assay. Full form of ELISA.
Enzyme-linked immunosorbent assay. Okay? Yes. Next question. Treatment of AIDS with dash drugs is only partially effective. இது யார் சொல்லுவீங்க? இது எனக்கு நல்ல வேளை ஞாபகம் வந்துருச்சு. சொல்லுங்க. What is this? It starts with the letter R. It starts with the letter R. Treatment with dash drugs is only partially effective. Anybody? Antiretroviral. Yes, yes. Okay. And இது வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா viral antiviral drug antiretroviral என்ற ஆப்ஷன் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா please do choose antiretroviral. இல்ல retroviral என்ற ஆப்ஷனே கொடுக்கல வெறும் antiviral ன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா please go with antiviral. Okay, so that's very very important. Retrovirusனா என்ன பசங்களா? What is the meaning of retrovirus? Anybody? What is the meaning of retrovirus? Antiretroviral drug. Retrovirus na enna quick ah solunga. Who will tell me what is a retrovirus? Retrovirus is something, okay, which has RNA as a genetic material, but when it enters the host, okay, ipo explain pannirren. Mudinja alavukku evlo enala eludha mudiyumo avlo eludren. Okay, so imagine this is a host cell. Okay, so this is your virus. The virus will have its genetic material. So what is the genetic material? RNA. Correct? So in RNA enna avum? It will enter the host cell. Idu vandu ungala host cell. Okay, this is your virus. Okay, so now this RNA undergoes reverse transcription. Okay, reverse transcription. And enzyme in a reverse transcriptase. RNA will produce what? It will produce DNA. And the DNA வந்து நம்ம complementary DNA ன்னு சொல்றோம். cDNA ன்னு சொல்றோம். இப்போ இந்த DNA வந்து என்னோட ஹோஸ்டோட ஜீனோம் இருக்கும்ல, என்னோட ஹோஸ்டோட ஜீனோம் கூட இன்டிகிரேட் ஆகும். Okay, so this DNA integrates with the host DNA. Okay, and now they will start producing new viral particles. Okay, they'll produce new viral particles, and now these new viral particles attack the other cells. Okay, this is a brief idea about the life cycle of HIV. Okay, ரொம்ப முக்கியம். ஏன் அத வந்து ரெட்ரோன்னு சொல்றேன்னா, it is not because they have RNA as a genetic material. Those who have RNA as a genetic material, அவங்கள வந்து நம்ம RNA virusன்னு சொல்றோம். Retrovirusனா those viruses which have the capability to produce DNA when they enter the host. புரிஞ்சதா பசங்களா? Is this clear? Any doubts? Okay. Next. Cancer. We have moved on to cancer. Samriddha, oralavuku purinjada? Life cycle of HIV. Okay. Normal cells shows the property of dash. Cancer cells shows dash. Okay. Solunga. Normal cells shows the property of contact inhibition. Okay, cancer cells shows no contact inhibition. இந்த ரெண்டு வேர்டை ரொம்ப கிளியரா உங்க மைண்ட்ல எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் क्वेश्चनல they can play with these two sentences. Okay, no contact inhibition. Ma'am, contact inhibition na enna ma'am? What is contact inhibition? It is very simple. ஒரு செல் மேல இன்னொரு இப்ப cells produce ஆயிட்டே இருக்கு பசங்களா, cells divide ஆயிட்டே இருக்கு. Okay, so imagine this is normal cell. Okay, இங்க ஒரு ரெண்டு லேயர் செல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த கான்டாக்ட் இருக்குல்ல, the contact between the cell will inhibit the further cell division. That is what we call contact inhibition பசங்களா. இது வந்து எங்க நார்மல் செல்ஸ்ல. Okay, அதே என்னோட கேன்சர் செல்ஸ்ல எப்படி நடக்கும் பசங்களா? I have the normal cell, there will be no contact inhibition. அப்படி proliferate ஆயிட்டே இருக்கும், அது கண்டினியூஸா proliferate ஆயிட்டே இருக்கும். That is why we call no contact inhibition. Okay, dash normally remain confined. Question number 87 போலாமா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Contact inhibition na enna, non contact inhibition na enna? Is it clear? I'll drink some water. Yes, very good, very good. It is benign. So benign tumor, malignant tumor and ரெண்டு இருக்கு. The malignant tumor on the other hand are a mass of proliferating cells called dash. இங்க ஒரு பேர் இருக்கு பசங்களா.
எத்தனை பேர் அதை கரெக்டா சொல்றீங்கன்னு சொல்லுவோம். It starts with N. 88. We call it as a special type of cells. Very good. ஏதோ plastic, correct. அது என்ன plastic? Neoplastic. Yes. எப்படியெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க, right? Very nice, very nice. It's called neoplastic or tumor cell. நம்ம tumor cell என்னன்னு சொல்றோம்? Neoplastic cells ன்னு கூட சொல்றோம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Malignant tumor. Can anyone tell me difference between benign and malignant? யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? Yes, neoplastic. Yes, correct. Super. என்ன பசங்களா difference between your benign and malignant? Benign tumor, it's not going to spread. Okay, malignant tumor spreads. And the process of spreading of tumor என்னன்னு சொல்றோம்? Can anyone tell me what is the process of spreading of tumor? It also starts with the letter B. M. Very good, very good. Metastasis. Okay, so when benign tumor da malignant ah marum, when the benign tumor is left undiagnosed, adha vandu na gaunikave illa. Okay, in the cancer la solranga stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Stage 1 la vandu it will remain benign. Okay, I can remove it surgically. Okay, ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. அந்த மனுஷங்க வந்து ரொம்ப வருஷம் உயிர் வாழலாம். இப்ப stage 3, stage 4 ல போனீங்கன்னா it would have metastasized, it would have spread to different parts. Yes, highly fertile. Yes, malignant is highly fertile. Okay, example for benign tumor, fibroids in uterus, fibroids in breast, they are all example for benign tumor. Okay, shall we continue pasangla? Shall we discuss some more things about cancer? Okay, we'll move on. Cells slogged from such tumor reach distant sites through blood, and wherever they get lodged in the body, they start a new tumor. This property is called, very easy. Yes, growth is infinite. Absolutely. This is what we call it as metastasis. Okay, புரிஞ்சுதா பசங்களா? Next, cancer causing agents are called, இது எல்லாருக்குமே தெரியும் பசங்களா. Come on, tell me the answers. It is called carcinogens. Okay, cancer causing agents நம்ம என்ன சொல்றோம்? Carcinogens ன்னு சொல்றோம். Study of cancer நம்ம வந்து oncology ன்னு சொல்றோம். The doctors who treat cancer are called oncologists. Okay, yes. Ionizing radiation like dash and non-ionizing radiation like dash cause dash damage leading to dash. Amma enna ivlo dash sollirkeenga? What is it? Ionizing radiations like X-ray, okay, gamma rays, they are ionizing. Okay, non-ionizing radiation like UV rays causes DNA damage. Right? Yes. DNA damage. So, இது ரொம்ப முக்கியமான statement. Leading to dash transformation. Leading to what transformation? Cellular ஆயுது. What is this? Leading to cellular transformation? Neoplastic. Okay. Leading to neoplastic transformation. Okay? Yes. கண்டிப்பா. AIMS. Oh, இது AIMS question. Okay, okay. எப்படி கேட்டிருந்தாங்க இத AIMSல? So, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ionizing எது, non-ionizing எது, ரொம்ப முக்கியம். So, ionizing வந்து X-rays, gamma rays, non-ionizing வந்து UV rays. Okay? Yes. We'll continue next. Cancer causing viruses are called dash, have genes called dash. Cancer causing viruses are called viral oncogenes. Okay, and are genes called oncovirus, sorry, confused are called oncovirus. Okay, have genes called viral oncogenes. Viral oncogenes. Okay, enna ma virus cancer cause panuma? Yes pasangla. So example for certain viruses which cause cancer, anyone? Oh, same format la ketirundangala. Okay, oncogenic virus illa oncovirus, absolutely correct. Hi, I'm good. How are you? Yes, proto-oncogens. This next question solringla. I'm talking about this 92 question. Okay, so several genes called dash or dash have been identified in the normal cell
which when activated under certain condition could lead to oncogenic transformation of the cell. So, நம்ம cell we have something called as oncogenes. Okay, or we call it as proto-oncogenes. Proto-oncogenes, okay, have been identified in normal cells. This question is very important. Okay, ரொம்ப முக்கியமான question இது. So, நம்ம செல்லிலேயே நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே நிறைய கேன்சர் காசிங் ஜீன்ஸ் இருக்கு. ஹெல்தியா இருந்தாலும் அது எப்போ ட்ரிகர் ஆகும்? ஏதாச்சும் ஒரு கார்சினோஜெனிக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆனோம்னா it gets triggered. Yes. Cellular oncogene or proto-oncogene. Absolutely correct. Can we continue, பசங்களா? Can we continue? Can I get some fire in the chat section? இன்னும் சில questions தான் இருக்கு. Let me see. Okay. In dash, a piece of the suspect. இப்போ வந்து நம்ம கேன்சரோட diagnosis பார்த்துட்டு இருக்கோம். Okay. In dash, a piece of the suspected tissue cut into thin section is stained and examined under microscope. So, இது வந்து நம்ம histopathological study ன்னு சொல்றோம். By a dash. Yes. Biopsy. 1 hour 10 minutes 93 questions. எவ்வளோ ஸ்பீடா பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. Okay, speed you have also understood. I have also cleared it, right? Yes, இது வந்து biopsy. Okay, by a pathologist. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Pathologist is a person who does that. Okay, so என்ன பண்ணுவாங்க பசங்களா biopsyல? What is done in biopsy? எந்த இடத்துல வந்து டியூமர் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கோ, so they remove that a little bit sample of that tumor. Okay, they send it to a pathological lab and பாப்பாங்க இப்போ அந்த செல்ஸ் வந்து benign இருக்கா malignant stageல இருக்கான்னு. Okay, benign இருந்தா immediately they will do operation. ஒரு 2-3 நாள்ல வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க. அதே malignant இருந்தா they remove the tumor, they subject the tumor for all other kind of radiation, chemotherapy, radiation therapy, அந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. எஸ் this is the speed பசங்களா. இன்னொன்னு என்ன தெரியுமா, 2 விஷயம் இதுல ஒர்க் ஆகும். ஓகே, one thing, there is someone to monitor you. Second, there is a competition spirit. யார் ஃபர்ஸ்டா ஆன்சர் பண்றீங்க அதுதான் ஒரு டிரைவ் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி செஷன்ஸ்ல நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்றதுக்கு. எஸ், pathologist கூட ஓகே தான் பசங்களா. Techniques like dash, dash and dash are very useful to detect cancers of the internal organs. சொல்லுங்க பசங்களா. What are the techniques? What are the techniques that are used? Very good, very good. Radiography. Super answer பண்றீங்களே எல்லாருமே. I'm so happy actually. எனக்கு அந்த இவ்வளவு நேரம் பேசுறேன், எனக்கு அந்த டயர்டே இல்ல. I'm so excited. I still didn't have my dinner, but still I'm so excited teaching all of you. Okay? Yes. Radiography, then you have CT, okay, then you have MRI. Okay, can we continue pasangla? Computed tomography uses dash to generate a dash image of the internals of an object. What does this computed tomography use? What kind of radiation does it use? Very good, Amrita Varshini. It uses X-rays to generate a 3-dimensional image of the internal body. இதை நான் ஒரு சிம்பிளா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பசங்களா. இப்போ ஏதோ ஒரு ஸ்டொமக் பெயின்னு இல்ல பிரெஸ்ட்ல ஏதோ பெயின்னு போறீங்க டாக்டர்கிட்ட. ஸோ டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் எடுக்க சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ தேர் வி யூஸ் திஸ் ரேடியோகிராஃபி டெக்னிக். அல்ட்ராசவுண்ட் இஸ் ரேடியோகிராஃபி டெக்னிக். ஸோ அதுலயே உங்களோட டியூமரோட சைஸ், அந்த டியூமர் வந்து கேன்சரஸா நான் கேன்சரஸா தெரிஞ்சிருச்சுன்னா they will not go for CT or MRI. Okay, so if there is some doubt, okay, they will go for CT scan or MRI scan. ரெண்டுமே ஒண்ணா பண்ண மாட்டாங்க. They will either do CT or they will either do MRI. That's very important. Yes, very good. X-ray 3D image. Next question. MRI uses strong dash and dash to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue. Have anyone seen someone undergoing MRI? Have anyone seen? என்ன நடக்கும் எம்ஆர்ஐலன்னு தெரியுமா? What is this? They use strong dash and dash. Magnetic field, okay, and ஒரு dash தான் சொன்னீங்க, இன்னொன்னு tell chemistry student, tell me. மேம், நான் எப்படி இவ்வளோ சீக்கிரம் ஆன்சர் பண்ணேன்னு தெரியல. என்னோட ப்ராக்டிக்கல் ப்ராஜெக்ட் இந்த லெசன். ஓ, சூப்பர்.
Yes, correct. Correct. Okay, so it is magnetic field and non-ionizing radiation. நிறைய வாட்டி என்ன தெரியுமா பசங்களா, we always tend to demotivate ourselves, including me. நானும் அப்படிதான். நம்மளுக்கு முடியாது, நம்மளுக்கு வராது, அதெல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டம், அப்படிதான் நம்ம யோசிப்போம். பட் யூ கைஸ் டோன்ட் நோ யுவர் பொட்டன்ஷியல். தட் இஸ் த ட்ரூ. எவ்வளோ சூப்பரா ஆன்சர் பண்றீங்க. யூவி ரேஸ் எஸ், நாட் எக்ஸாக்ட்லி யூவி ரேஸ், சில விதமான ரேடியேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த எம்ஆர்ஐல எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நான் சொல்றேன். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு fluorescent dye வந்து introduce பண்ணுவாங்க உங்க உடம்புல. So my father underwent MRI for heart. Okay, so அதுல என்னன்னா fluorescent dye introduce பண்றாங்க உங்க பாடிக்குள்ள. அப்புறமா they are trying to image your heart. Every nook and corner பசங்களா அவ்வளோ அழகா என்ன பிரச்சனை, என்ன enzyme activity எல்லாமே டிடெக்ட் பண்ண முடியுது இந்த MRI-னால. Yes. Dash against cancer specific dash are used for the detection of certain cancer. What is this? Antibodies. Okay, against cancer causing specific antigens. Okay, antibodies against cancer specific antigen are used in the detection of cancer. Remember this. In dash, tumor cells are irradiated lethally. Lethally na enna? To kill. Okay, taking proper care of the normal tissue surrounding the tumor mass. What is the answer பசங்களா? What is this therapy called? நானே சொல்லிடுறேன். இது ஒரு தெரப்பின்னு சொல்லுவோம். அது என்ன தெரப்பி அது? It is called radiotherapy. Okay, என்னன்னு சொல்றோம் அத? ரேடியோதெரப்பின்னு சொல்றோம். Okay? Yes. Immunotherapy இல்ல, radiotherapy. Okay, immunona we use that immune response. அது வேற. Okay, no problem. Yes. Can we continue? Can we continue பசங்களா? சில இன்னும் கொஞ்சம் questions தான் இருக்கு. The patients are given substances called dash response modifiers such as dash which activates their immune system and helps in destroying the tumor. டைரக்டா NCERT லைன்ல இருந்து வருது பாருங்க மேம். நீட்னா பயம் காட்டி வச்சிருக்காங்க. மோஸ்ட் PYQ is covered in the session. எஸ் எஸ் பசங்களா, சும்மா அது ஒரு பயம், சூப்பர்ஃபிஷியலான பயம். ஓகே, ஐ எம் நாட் ஜோக்கிங். திஸ் இஸ் நான் ஒரு 6 வருஷமா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நீட்டுக்கு. 6 வருஷம் இல்ல, ஒரு 4 இயர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. பிஃபோர் தட் ஐ வாஸ் டீச்சிங் இன் காலேஜ் ஃபார் BSc ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த 4 வருஷத்துலயும் நான் பார்த்தது என்னன்னா, ஒரே விஷயத்த மாத்தி மாத்தி தான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. எஸ், கால் டேஷ் ரெஸ்பான்ஸ். இது the patients are given substances called dash modifier. இது கரெக்ட் தான், alpha interferons. Okay, alpha interferons. Everything we have covered. Biological response modifiers. Very good. எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டா ஆன்சர் பண்றீங்க பசங்களா. அதுவும் எஸ்பெஷலி எனக்கு தெரியல, தமிழ்நாட்டு பசங்க ஏன் நீட்டை பார்த்து பயப்படுறீங்க. We are way too intelligent. We can crack this like anything பசங்களா. Okay, so what is the answer? Biological immune response. Okay, next. Drugs பத்தின questions என்னால ஃபுல்லா கவர் பண்ண முடியல. மேபி டுமாரோ when I do the same session I'll cover it. ஒரு 4-5 question வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன். Yes, opioids are the drugs which bind to specific opioid receptor present in our dash and dash. சொல்லுங்க பசங்களா, present in our dash and dash. Opioids, we are moving on to drugs and adolescents. இதுக்கான ஆன்சர் என்ன? சூப்பர் சூப்பர். CNS and GI, gastrointestinal tract, GIT. Okay, heroin is commonly called, இதுக்கு என்ன பேரு? SMAC. And this chemically, what is it chemically? Diacetylmorphine. Diacetylmorphine, which is a white odorless bitter crystalline compound. SMAC. Correct? புரிஞ்சதா பசங்களா? Yes. Can we continue? Last set of questions. Heroin is a dash and slows down body function. Heroin is a dash and slows down body function. Anybody? சொல்லுங்க.
starts with letter D. இப்போ எல்லாருமே சொல்லிடுவீங்க. Depressant. Okay? Depressant. This is obtained by acetylation of morphine, which is extracted from the latex dash. Latex of what? Heroin is obtained from. Yes, anybody? Starts with the letter P. ரொம்ப easy. அதோட இது என்னப்பா? What is the scientific name of poppy plant? Okay, இன்னும் ஒரு 10 MCQs வரும்னு நினைக்கிறேன் maximum. Yes, latex of papaver somniferum. Yes, okay பசங்களா. So I hope all of you have gained the confidence in human health and disease. ஆமாவா இல்லையா? How is the energy now in you? I feel very energized. How are you guys feeling? So இந்த மாதிரி ஒரு சாப்டரையும் முடிச்சிட்டோம்னா எப்படி பசங்களா நம்ம நீட்ல 360 out of 360 வாங்காம இருக்க முடியும்? Right? All of you can get 360 on 360. Okay? And இப்போ நீங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் பண்ணணும். You guys can go get this PDF downloaded and write the test today itself. Okay? Maximum எழுதி பார்க்கணும்னா maybe ஒரு 45 minutes ஆகலாம். Okay? Yes. Yeah. Anything else? Next chapter recommendation. I want some comments, some energizing comments, okay, in the comment section. I want you guys to like, share, comment, and don't forget to subscribe to our channel. Yes, confidence level super high. Yes, நீங்க support பண்ணீங்கன்னா daily போடுவேன். If you guys support me, if you guys motivate me, if it reaches out to many people, definitely we will do this. Okay? ஏன்னா 33 chapters இருக்கு. So we can definitely do it every day. பெரிய chapters பாதியா பண்ணலாம். Yes. Ma'am, this helps in good revision. Please continue for all chapters. Please do post the same thing in comment section. So comments and நிறைய பேர் வந்து they get to see how the session is. Okay. Since I'm a new teacher here, I need some amount of support from you guys. பசங்களா. Timing தான் மத்தியானமா night evening. Which timing is comfortable for you guys? Tell me, we will actually plan like that. Which timing is comfortable? Samrita Varshini says molecular basis of inheritance. What about others? Evening. Okay. Night. Evening and night. Yeah, that's better. So even I thought that is better. But I'm taking sessions on 𝑬𝒔𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍𝒔 also. So there I'm taking CBSE class 12 biology. So we will plan accordingly. Mostly I will keep it in the evening or night. Okay. Yes. Fine. Okay, மறந்துடாதீங்க பசங்களா லைக் பண்ண ஒரே ஒரு விஷயம் please do comment. Okay, let it reach many people and let's make NEET very easy. Okay, நான் சொல்லி கொடுக்கிறது ஈஸின்னு நான் இங்க சொல்ல வரல. NEET ரொம்ப ஈஸியான விஷயம்ன்றதா நான் சொல்ல வரேன். Okay, 90 days தான் இருக்கு, ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. You guys can read with a very relaxed mind. Okay, yes. After 5:30. Okay, done. Genetics first complete பண்ணிடலாமா இல்லனா human physiology? சரி, ஹியூமன் பிசியாலஜி பண்ணுவோமா? நேத்து தான் கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இன்டிகிரேஷன் முடிச்சேன். ஹியூமன் பிசியாலஜி கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாமா? தேங்க்யூ சம்ரித்தா. ஓகே, ஹியூமன் பிசியாலஜி கம்ப்ளீட் பண்ணலாமா? வாட் யூ கைஸ் சே? வில் டூ பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் பண்ணுவோமா? ஸோ அதை ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வருங்க வாங்க. ஓகே, இந்த வீக் ஃபுல்லா எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ ஹியூமன் பிசியாலஜி பண்ணிடலாம். ஓகே, எஸ் பசங்களா, படிச்சுட்டு வாங்க, இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நானும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரேன் so that I don't forget anything in between. Thank you so much for supporting. Do stay tuned for more bio learning. Do not forget to leave a comment. இந்த லைவ் முடிச்சோடனே ஒரு கமெண்ட் போட்டுருங்க. Thank you so much. Bye. Good night. Take care. Yes, bye பசங்களா.